హలో ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు మనం బోట్ రాకర్స్ Z330 అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి నేను నిన్న పర్చేస్ చేశాను అనమాట. లైక్ 1299 రూపీస్కి నేను అమెజాన్లో. సో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే బిఫోర్ నేను అన్బాక్సింగ్కి చేసే ముందు అసలు నేను ఇది ఎందుకు పర్చేస్ చేశాను అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. సో బేసికల్గా నాకు ఏంటంటే లైక్ నా ఫోన్కి అండ్ నా ల్యాప్టాప్కి ప్రజెంట్ అయితే నేను వైడ్ హెడ్ ఫోన్స్ యూస్ చేస్తాను అనమాట. సో ఫోన్కి అయితే నో ప్రాబ్లం, బట్ ల్యాప్టాప్కి వచ్చేసరికి నాకు ఓన్లీ మనం 3.5 జాక్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఓన్లీ అది మనకి స్పీకర్ జస్ట్ స్పీకర్గా యూజ్ అవుతుంది, బట్ మైక్ వర్క్ అవ్వదన్నమాట. సో ల్యాప్టాప్ రిలేటెడ్గా. సో దానికోసం నేను ఈ బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ అనేది పర్చేస్ చేశాను. అండ్ జస్ట్ టు ఇంప్రూవ్ అంటే లైక్ వాయిస్ క్లారిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఆడియో కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు బోత్ సో దీంట్లో ఏంటంటే లైక్ డ్యూయల్ స్విచ్చింగ్ అనేది ఉందన్నమాట. డ్యూయల్ పేరింగ్ మోడ్ అంటే లైక్ మనం ఏంటంటే మల్టిపుల్ డివైజెస్ని ఒకేసారి పేర్ చేసుకొని దేనికి కావాలని దానికి ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు అనమాట. దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్. సో అందుకోసమే లైక్ నేను లైక్ బేసికల్గా సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ ఇవేం ఆలోచించకుండా వెళ్ళొచ్చు. నేను లాంగ్ టర్మ్లో మేబీ 2 వీక్స్ అట్లా యూస్ చేసి చెప్తాను దాని రివ్యూ ఎలా ఉందనేది కూడా. అంటే సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ లేకపోతే మైక్ క్లారిటీ కానీ నెక్స్ట్ కంఫర్టబిలిటీ లెవెల్ ఎలా ఉందనేది కూడా మీకు చెప్తాను. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వర్క్ చేసి చూపిస్తాను. సో నేను జస్ట్ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ సీ ఎలా. నేనైతే ఫర్దర్గా దీని వీడియోని అంత ఏమి ఎడిటింగ్ చేయను. నాకు మేబీ టైం పర్మిట్స్ చేసి అంటే లైక్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇచ్చాడు. For $12.99, it's a great, nice unboxing. సో నేనైతే కంప్లీట్ బ్లాక్ తీసుకున్నాను. నాకు బ్లాక్ ఐ లైక్ బ్లాక్ అనమాట. సో రిమైనింగ్ కలర్స్ అది కొద్దిగా వేరే ఎల్లో కానీ బ్లూ కానీ యూజ్ చేసే కొద్దిగా అవి ఏంటంటే లైక్ మరకలు అనేది అంటే మరకలు కాదు, బట్ కొద్దిగా డస్ట్ అనేది ఎక్కువ తీసుకొని లైక్ బ్లాక్ అయిపోతాయి. సో దానికన్నా బెటర్ ఫస్ట్ బ్లాక్ తీసుకోవడం. సో మనకి లాంగ్ టర్మ్లో అంటే జాగ్రత్తగా యూజ్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 1 year 1.5 year వరకు రావచ్చు. మేబీ ఇంకా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేస్తే 2 years కూడా రావచ్చు. నేనైతే ఇప్పటివరకు బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే యూజ్ చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా. ఏదో వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేయడం కానీ నేనైతే ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసి యూజ్ చేయలేదు. చాలా వరకు నేను వైడ్ హెడ్ ఫోన్స్ని ప్రిఫర్ చేసేవాడిని, బట్ ఇప్పుడు తప్పలేదు కాబట్టి బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే పర్చేస్ చేశాను. అది కూడా 12.99 రీజనబుల్ ప్రైస్తో వస్తుంది. సో ఫీచర్స్ కూడా చాలా బెటర్గా ఉంది కాబట్టి ఇదైతే నేను పర్చేస్ చేశాను. సో క్వాలిటీ వచ్చేసరికి సో క్వాలిటీకి వచ్చేసరికి లైక్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. అంటే లైక్ నార్మల్ యూజర్కి సరిపోతుంది. మరి హార్డ్ కోర్ యూజర్ అయితే మేబీ కొద్దిగా ఎర్లీగా పాడవచ్చు. చూద్దాం లైక్ ఫర్దర్గా యూజ్ చేసి ఎలా వస్తుంది, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. ఇందులో ఏదో ఫ్యూచర్స్ కూడా చూసాను. అంటే లైక్ అన్నీ ఇట్లా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. లైక్ నెక్స్ట్ సాంగ్కి వెళ్ళడం, పాస్ చేయడం, లైక్ మన సిరి కానీ లేకపోతే గూగుల్ అసిస్టెంట్ కానీ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ హెడ్ ఫోన్స్తో. ఇట్స్ నైస్, నాట్ బ్యాడ్. ఇంకేం వచ్చిందో బాక్స్లో అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, సమ్ కవర్ ఉంది. ఇందులో Type-A to USB-C ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఉంది. నెక్స్ట్ సమ్ వారంటీ
రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే దీనికి యూఎస్బీ ఛార్జింగ్.